Slowly kisses passing by the river. Good morning guys! Welcome back to Franzchestcans channel, and this is a short video kung saan ituturo ko sa inyo how to reload your RFID cards. By this December, sabi nila lahat daw ng toll gates ay magiging cashless payments na. So kung lahat kayo nakapag-install na ng inyong RFID or Radio Frequency Identification cards, meron na yung mga initial loads upon installation, pero kung ikaw ay naubusan na ng load, meron namang over the counter at meron din namang online. So syempre pipili natin yung mas easy and convenient way para mag-reload, which is online. So before that, meron dalawang klaseng RFID cards, yung Auto Sweep and yung Easy Trip. Auto Sweep RFID covers the following, no? SLEX, Skyway, NAIA Expressway, Star Tollway, T-Plex, and MCX. At yun namang Easy Trip RFID covers the Cavitex, C5 Link, Calax, SCTEX, and NLEX. Okay, so this time, ituturo ko sa inyo kung paano mag-reload ng inyong cards online. So pwede kasi siyang GCash, Paymaya, coins, and yung iba pa, hindi ko na matandaan. Okay, for the purpose of this vlog, ang ituturo ko sa inyo ay how to reload using Paymaya. Okay, let's start. Okay, first, be sure to install or download your Paymaya application. Kaya kung meron ka ng Paymaya app, just click the Paymaya application. Then, log in to your Paymaya account. So, in this case, meron kasi akong Touch ID. So, I will log in. Okay, so once inside Paymaya, click mo lang yung bills. Then, scroll mo lang. Makikita mo dito yung Auto Sweep. Yan, click mo lang yung Auto Sweep. Then, the account number. So, yung account number, makikita mo doon sa likod ng iyong Auto Sweep RFID card. So, input mo lang yung account number. Then, click mo yung amount. For example, maglo-load tayo ng 200 pesos. Done. Okay, so meron siyang charge na 10 pesos, kaya 210. Then, click Pay. Okay, processing bills, payment, transaction. Okay, so yun, na-load na natin yung 200 pesos. Okay, so paano mo siya ma-check? Punta ka dito sa transaction, makikita mo dyan, bayad center, ayan, 210. So, na-load na yon. And now, we're going to load naman our Easy Trip RFID card. So, again, click the bills, then scroll mo lang, hanapin natin yung Easy Trip. You can also search, click mo search, for example, Easy Trip. Ayan, so para madaling makita, click the Easy Trip. Then again, yung account number, makikita mo doon sa yung card, nasa harap naman siya. So, input the account number, then the amount. For example, mag-load din tayo ng 200 pesos. Okay, so yung serial number, I don't know kung ano yung serial number, pero nakalagay naman optional. So, click continue. Okay, so may nakalagay pay bills error. So, ibig niyang sabihin, hindi pwede yung 200. Meron siyang minimum amount na ina-accept. Only 500 pataas. So, hindi tulad kanina sa auto sweep, pwede yung 200. Wala siyang parang minimum amount. So, palitan lang natin yung amount. Gawin nating 500. Then, click continue dito sa upper right. Then, click pay. Ayun, so processing, bills, payment, okay na, na-receive na sa Paymaya. And that's it, makikita mo naman dito sa transaction mo, ayan, 500 pesos, CIS Bayad Center. Okay, and that's it. Madali lang, di ba? And very convenient. So, paano mo malalaman kung magkano ang natirang load sa RFID cards mo? Actually, pag dumaan ka na sa mga toll gates, makikita mo yung balance, naka-reflect doon sa, ano yun? Parang LED monitor na pag dumaan ka. So, I hope na yung short vlog natin ito ay nakatulong sa mga motorist and mga vehicle owner na dumadaan sa mga expressways. So, that's all guys. And for those pala na hindi pa nakapag-subscribe dito sa aming Franzchestcans channel, just click the subscribe button here para makapag-subscribe ka and click the notification bell para updated ka sa mga vlogs and mga topics na aming dinidiscuss dito sa Franzchestcans channel. Okay, check also our other vlogs, yung Franzchestcans Nuggets. It's a practical talks, motivational, na makaka-relate ka. And meron din namang mga about travels, hotels, and anything of your specific interest. Once again, this is Franz of Franzchestcans. Thank you very much. God bless. Stay safe. Bye-bye.